Assalamualaikum semua, selamat pagi. Boleh dengar tak? Waalaikumsalam. Doktor. Boleh doktor. Boleh dengar. Baik. So hari ini saya Dr. Syukri daripada FKM akan ambil alih from Dr. Samsul, Dr. Samsul Anwar. So kalau ikut teacher plan, hari ini kita akan buat sedikit workshop lah, workshop dan penggunaan CAE. Okay, sebelum tu semua boleh log in ke Ulearn. Saya nak dapatkan sedikit feedback lah. Okay, boleh pergi kat Ulearn ni. Kemudian saya semua nota dan material saya letak dekat sini je lah, satu folder saja, one folder ni. Okay, kelas feedback ni before. Alright. Boleh masukkan phone number, tak ada jawapan yang betul salah lah. Okay, just dapatkan feedback. What is CFD, what is software use, okay, and what do you think simulation is important lah, if you think is important. Okay. Boleh isi dalam masa 2-3 minit ni. Okay, sambil-sambil tu boleh isi. So for this class, for 2 days, today is Tuesday, and then Thursday, we will be using one software what we call as an NSYS. So I think Dr. Samsul have tell that you need to install NSYS. So if you haven't, you need to install. Dah install ke belum? Boleh pergi ke NSYS lah. NSYS student. Okay. Sebab kita buat secara virtual, so you need to install a student version. Student version ni ada dekat sini lah, dekat NSYS student ni. Okay, jadi banyak lah. The one that we can use is yang ini, NSYS student, bukannya NSYS discovery or NSYS electronic desktop lah. Yang ini, NSYS student. So you can download, I think around 8 GB. So quite some time jugalah nak install, dalam tapi tak lama pun, dalam sejam macam tu lah. Okay. So you will download hello, dengar. So you will download a student version NSYS 2022 revision 1. Okay, semua sama, same as original version or full version. Bezanya cuma pada problem size limit ni, problem size limit ini, which is for fluid physics. The one we will using is fluid physics, is around 512K cell, 512,000 cell lah. Okay, so limit lah. Tapi kita untuk training ataupun untuk kelas, we don't need so much notes lah, alright, unless you are doing some research, then you need more than this value lah, this numbers. Dah install ke? Dah doktor. Dah install Okay. So
kalau dah open you learn you can go to we go a bit lecture 1, introduction to CFD. Okay, so this morning I will try to finish the lecture, and then in workshop, and then in the afternoon we do some exercise lah. Okay, and then just submit maybe 1 or 2 screenshot as your proof of attendance for today. All right, so we start with lecture 1. Okay, introduction to CFD methodology. Okay, harap register sebab kita akan pergi go through juga software ni. Pada masa yang sama kita akan pergi ke software dan juga lecture lah. Okay, you nampak slide? Saya pakai yang ini. Okay, so introduction to CFD methodology. So my name is Dr. Muhammad Syukri from Fakulti Kejuruteraan Mechanical. Okay, so saya dah bekerja dekat UTM ni since 2010, 2010 as a tutor lah. Okay, and then I continue my master at UTM and PhD at UPM. Saya pernah sebelum join UTM ni pernah bekerja dekat Swiber. If you heard Swiber dekat Singapore, almost 2 years lah, and then joining UTM. Okay, my degree at UTM Skudai, UTM Skudai Johor Bahru. Okay, so what is CFD? CFD as the name called is computational fluid dynamics. Short form is CFD. Ada juga yang cakap colorful fluid dynamics kan, sebab kita dapat banyak tengok dia punya apa ni, ada color for counter kan, nampak macam colorful je. Ada orang panggil colorful fluid dynamics lah. Some of them call it as a computational fluid dynamics. The true one is computational fluid dynamics, right? It's the science of predicting fluid flow, heat and mass transfer, chemical reactions, and related phenomena by solving numerical set of governing equations. Okay, so what equation involved? We have several equations, which is conservation of mass, okay, conservation of momentum, conservation of energy, conservation of species, and effect of body force. Okay, normally the one is common we will use is mass, momentum, and energy. Mass ni macam continuity equation lah, continuity equation. The one in will go out. Okay, apa yang masuk akan keluar lah. So we call it as a continuity equations. And number 2, we have this conservation of momentum. Is similar to the what we call as a Newton's second law. If you remember from your bachelor study, you have in dynamics, for example, you have, or in fluid mechanics, you have F is equals to ma. Force is equals to mass times acceleration. So that's one is covered in conservation of momentum. Number 3, we have a conservation of energy. And then we have a conservation of energy. This one is what you learn in thermodynamics basically. Okay, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics is included in this conservation of energy. And if you have the temperature effect, then you need to activate this. We call it activate this conservation of energy equations, right? And next, we also have the conservation of species. Okay, this one is referred to if you have chemical reaction, if you have combustions.
So you have oxygen, carbon dioxide, nitrogen. So that one we call a species. So many species. So we need to activate conservation of species equations, right? And number five, it also a deep effect of body force. For example, if you have FSI, if you have some gravitational force, if you have external force, then this one you need to activate as well, right? So, but the most common equation that we use or we need to activate it is these three lah: conservation of mass, conservation of momentum, and conservation of energy, right? So why we need to use CFD? Do we need use simulation or CAE in our project or in our works? For example, we need if we want to design something. Okay, so the one if you want to design something, then we need to come up with some what we call as a prototype. Okay, so before we design the prototype, we need to design several design. Okay, so it's not enough if we just design things. We also need to test, okay, either the product is okay or not. So we do some simulation study. Okay, we can test using lab scale or experimental, but if you have so many design and then the test is required safety or dangerous or expensive, then you need to use some simulation lah. If you want to test let's say explosion, is if the pressure vessel can, for example, if you have a pressure vessel can sustain a certain pressure, you cannot test how much the pressure vessel can sustain maximum pressure. It will be dangerous, but you can do some simulation lah. Okay, then we can come up with the solutions. Okay, and then that one is called troubleshooting, and also if we want to redesign, we can also use the simulations, right? CFD is not replacing experimental, but we can tell that it's complement each other. Okay, we cannot, once we do the CFD simulation, then you don't need to do any testing. You don't need to do any lab test testing, experimental, but instead, but in fact is as an add-on for your analysis. Okay. In fact, if you work under DOSH or NIOSH company or departments, it requires you to do some analysis or CFD or FEA analysis before come up with the solution. Instead, the CFD analysis is part of the we call list of requirement document to be submitted for example, for DOSH approval. Okay. Right. How does CFD works? Macam mana CFD ni berfungsi? Assist CFD solver are based on the finite volume method. Okay. If you know, we have several methods. We have finite different, we have finite volume, and also we have the finite element. Okay. Finite, you will learn the finite element method in next weeks. Okay, but under finite element method lah. But today we will learn the finite volume method. Okay, under NC software. Okay, so let's say you have this band, ni panggil tube. Okay, band tube ni, right? So you need to discretize. Okay, we call it as a discretize into finite set of control volume. Okay, if we have this one volume, you need to discretize. Discretize mean you kena pecah-pecahkan dia kepada elemen-elemen yang kecil. Okay, for example, this blue one, the green, we pecahkan dia kepada several or million or thousand cubes. Okay, this cube we call as a control volume. Okay, so we just analyze on this one cube only.
okay, and then we transfer the information between cubes, right? So this is the general transport equations, okay, transport equation, right? We have, for example, we have a del dt rho phi dv, okay, rho phi v dA plus etc. Right? So if you replace the row, okay, if you replace row with one, okay, if you replace row with one, this one is one, one, and one, it's become the continuity equations. It become continuity equation, right? The one we call here, okay, conservation of mass. Okay, this one is continuity equations, right? Conservation of mass. If you replace phi with u, okay, you will have an x momentum equation. If you replace phi with v, you have y momentum equations. If you replace w in phi, you have z momentum equations. And then if you replace phi with h, you have the energy equation. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 5 lah. Okay, but actually the x, y, and z ni, this is one equations. Okay, but since we have three-dimensional, for three-dimensional you have s, y, z. Okay, for the two-dimensional you only have s and y momentum, right? Okay, so this one we will discretize into system of algebraic equation. Algebraic equation like one you use in the MATLAB, and like one you use in matrix. Okay, they will discretize into matrix form, right? Okay, this is details. Okay, what is governing equations or Navier-Stokes equation? We call it as a Navier-Stokes equation. Okay, this one is 3. Rho du, rho dv, rho dw. Okay, so these three equations, okay, these three equations representing momentum equations. Okay, momentum equation. Ingat saya cakap tadi, we have a conservation of mass, conservation of momentum. Okay. This conservation of momentum, you have three set. One in x direction, one in y direction, and one in z directions. Okay, same with this one. If we replace phi with u, v, or w. Okay, this one is the general equation, but this one is for detail. The equation is same, but this one is more detailed. Okay, we already replaced phi with u, so we come up with these equations, right? So yang depan ni adalah we call as local accelerations. Okay, kalau ingat apa rumus, what is formula for accelerations? Velocity divided by time, kan? So you have del u over del t. So this one is accelerations, right? And then this one is convections. Okay, convection, the movement of the fluid. Okay, and then this is the pressure gradient. Okay, if you have in one room, okay, in one room, let's say in your class, you open one windows, okay, and then you open the other windows or door, and then the flow will come up from door to windows, right? What driven the flow? What driven the flow is moving from one windows to other windows is due to, of course, due to pressure gradient. If you have the different pressure, and then the flow will flow towards one point to other point. Okay, this is due to pressure gradient. And then we also have the viscous term. Okay, viscous term. What happens if you have air, okay, flow in pipe, okay, compared to you have the water flow in the pipe, or you have the honey, okay, flow in the pipe. What is different between them? Between water and the air is different in viscous lah. We call it as viscosity. Okay, so for water you have viscosity one value, and then for air you have a different viscosity.
Okay, and if you have some like very dipanggil likat macam madu ke kan, honey, so that is different viscosity lah. Okay, this also affect the fluid flow. So this is complete set of equation. Okay, developed by Navier and Stokes lah. Navier Stokes ni nama orang sebenarnya. Okay? Navier seorang, Stokes ni seorang. So dia yang develop equation ni. Okay? So sekarang ni equation ni masih lagi belum dapat di-solve sehingga sekarang belum dapat lagi di-solve. Cuma kita tak solve equation ni, cuma kita simplify saja untuk certain problem. Right? Next we have the continuity equations. Okay, continuity equation, or we call it as conservation of mass. Okay, conservation of mass. You have a d rho over dt, d rho u over dx, d rho v over dy, d rho w over dz. So this cover everything x, y, and z direction in this one equation. If you can see, rho is density, u is velocity in x, v is velocity in y, and w is velocity in z. Right? So this one is deals with continuity. Okay, if you have steady state equations, whatever coming akan keluar lah. Okay, if you have 5 meter cube per second yang masuk dalam satu pipe, so you have 5 meter cube per second juga yang akan keluar the outlet. So kalau benda tu masuk lebih, keluar sikit, so something wrong lah. Okay, your equation or your problem is not satisfy continuity equations. Okay, we also have the equation of states. Okay, this one is mostly for compressible flow. If you have the ideal gas, so you have this equation of pressure is equals to rho r, and P lah. R is gas constant. Okay, R is gas constant. And then you also have the Rayleigh equation. This one kita jarang guna lah, Rayleigh equation. It's also based on compressible flow. The one yang kita akan selalu guna adalah, bukan kita lah, software yang guna adalah these three and also the continuity equations. Right? Okay, CFD modeling overview. Or CAE problem modeling overview atau any simulation modeling overview lah. So first thing you need to identify your problem identifications. Okay, you need to define goals, right? You need to identify domain. Okay, and then pre-processing. Ini yang warna biru ni, this is not part of the software punya kerja lah. Ini kita punya kerja, apa yang kita nak simulate dan apa kita punya boundary lah, kita punya scope. Okay, identify the domain, right? Okay, and then the software start with the orange color box. Okay, we have the we call as pre-processing. Okay, in pre-processing you need to draw geometry. Okay, you need to meshing, and then done some physics and solver setting. Okay, so ini semua kita akan buat dalam software warna orange. Okay, dah kita set semua, kita dah lukis. We have mesh. Mesh means that tadilah kita discretize dia kepada elemen, small element. Okay, and then physics. You need to identify what viscosity, what density, what velocity. So itu semua kita kena masuk under physics. Okay, if you have the pipe flow, okay, how much velocity yang ada kat inlet, you kena letak dekat under physics, right? And number C is solver setting. This solver setting is boleh dikatakan sebagai tulang belakang lah, okay, backbone of the any simulation, especially for fluid dynamics, right? So
Solver setting deals with the one we said earlier, which is the equations. Okay, which equation you want to use? What is it? Flow is laminar? Is it flow is turbulence? And so on, etc. Okay. And number 7, you need to solve. Okay, once we draw, once we mesh, we identify the physics. Okay, everything, and then you need to solve the problem. Okay, you need to compute the solutions. Right, you need to compute the solutions. Okay, once you compute the solution, you need to examine the result. Okay, you can examine the result. What result you want? Is it a stress, velocity, atau apa-apa je yang kena examine lah. Okay, dan kita kena buat verification and troubleshooting lah sama ada result tu betul atau tidak. Okay. Okay, this is more details. Okay, identify goals. What result are you looking for? Okay, result apa yang kita nak tengok? Kan kita nak simulate saja kan. So apa yang result yang kita nak tengok adalah, for example, you want to see the pressure drop, pressure drop or mass flow rate, okay, and how will they be used, okay. So apa kita nak cari ni? Okay, tak semua yang kita akan dapatlah dalam simulation. Actually kalau dalam the equation yang saya cerita tadi, okay, ini the one yang kita akan dapat cuma 3 je, which is if you have 4, velocity and pressure. Okay, velocity and pressure saja yang kita dapat. Alright, velocity ada 3, we have x direction, y direction and z direction, 3 lah, plus pressure 4. Okay, so only for plus 1 lah. If you have a temperature, you can have also temperature, then you need to add one more equation, which is energy equations, right? So pressure drop ni kita akan derive daripada pressure lah. You have 2 pressure, P1 and P2. Let's say P2 at the outlet, P1 at the inlet. So P2 minus P1 is a pressure drop. Okay, and then mass flow rate. Okay, dalam equation tadi tak ada mass flow rate, tapi kita nak dapatkan juga mass flow rate ni. Macam mana? So Q is equals to apa rumus mass flow rate? Velocity divided by time. Okay, velocity divided by times darat dengan density. Okay, masih lagi menggunakan velocity lah, right? And then what are your modeling options? Okay, what physical model we need to be included in your analysis? Okay, model tu macam mana yang diletak? Adakah kalau you ada flange, okay, study flange, is that you need to lukis juga dia punya bolt nut semua, okay, itu kena decide lah, is it we can include in your model or not, right? What simplifying assumption do you have to make? Okay, kalau nak masukkan semua benda, okay, everything as a real case, somewhat is impossible lah. Alright, sometimes kita kena omit juga several things. Okay, for example, if you have effect of geometry or effect of symmetry, can you make it as a symmetry instead of you draw the full scale? So you have to make an assumption, right? Okay, what a degree of accuracy is required? Okay, when we talk about simulations, we cannot say that our result is 100% accurate. Okay, it's no such thing. Our result is 100% is accurate. Okay, nama pun simulasi kan, simulations. Kata accurate tu tak boleh. You cannot confirm that your result is accurate. What you can do is you can refer to degree of accuracy. Okay, we have several degree. We have 1 degree, we have 2nd degree. Okay, the most is only 2nd degree.
Okay, what needed accuracy we have. How quickly do you need the result? Okay. Yang mana yang you nak dapatkan result tu, sama ada you boleh run selama seminggu ke, boleh buat seminggu result tu boleh dapat, atau you need result quick, sehari je. Okay, so you kena consider lah, okay, adakah CFD ni merupakan your tool yang betul lah. Okay, identify the domain you will model. Okay, for example, if you want to model system, okay, for example the system, you need identify kita ada komplek yang penuh ni kan, complete set ni, bahagian mana yang sebenarnya saya nak analyze. Adakah saya nak analyze bahagian elbow ni, okay, either I want to analyze bahagian tube ni, or I want to analyze the main body ni. Okay, so you need to decide, right, which part is interest you more. Okay, which part is interest you more. Okay, if you want to analyze this part, alright, then you need to cut lah. Okay, you just draw this part and we do some meshing and then we analyze, right? And then you need to identify, kalau saya ada inlet kat sini, okay, if I cut here, so the inlet is become here lah, alright? And then if I cut here, the outlet will be this part and also this portion. Okay, this is outlet, and then this is inlet. Boleh tak saya nak lukis semua ni sekali? Boleh, tak ada masalah. Okay, no problem. You can draw everything. Okay, from inlet to outlet, yang ada band ni, ada bengkok ni, you boleh lukis semua. Tapi refer back to your goals lah. Okay, apa yang kita nak analyze sebenarnya? Okay, adakah kita nak buat semua benda, apa result yang kita nak dapat? Okay, kita refer back to your problem. Okay, alright, we go to the geometry, right? Geometry. Yang belakang yang tadi, yang awal-awal tu belum lagi masuk dalam software punya kerja, works. Okay, this is part of the software punya task lah, right? Okay, number 3, we have a geometry. How will you obtain a model of a fluid region? Right, okay. Saya nak analyze contoh ni mixing ni, contoh T ni, T joint ni, right? Which part yang saya nak kena lukis? Okay, saya cuma nak dapatkan velocity saja. Okay, contohnya I want to analyze the velocity at the inlet, for example, and then dapatkan velocity kat outlet, at the outlet, right? So I just need to draw the fluid region. Okay, for example, this is solid, the flange, right? The connection here, okay, the T here, this is all solid. Okay, but the hollow inside here, the one is where the fluid region is it lah, right? So you need only to draw the solid part saja, the fluid part saja. Itu yang ini hijau lah. Kalau saya keluarkan bahagian dalam ni, dalam ni ada hollow kan, belum nampak kan, macam ada lubang kan. So saya keluarkan yang tu, saya draw yang tu saja. Okay, saya draw cuma just a fluid region. Okay, fluid region. Can you simplify the geometry? Okay, remove unnecessary features that would complicated meshing. For example, fillets, okay, bolts. Okay, instead you draw like this, you have hole, everything. We just draw a simple tube. Okay, you draw a simple tube, right? Make use of symmetry. Okay, boleh tak kalau saya buat separuh saja? Saya buat simulate separuh saja. Setengah lah, bagi dua. Perfect tak? Okay, kalau simetri, perfect lah, you boleh buat lah separuh. Okay, bila separuh, your mesh numbers akan berkurang, your time to simulate also akan berkurang lah. So you save time and cost lah
in that way, right? Okay, design and create the mesh. Okay, the mesh is divided into many elements. Okay, once we complete with the geometry, okay, it's up to you. You want to draw in SolidWorks, you want to draw in CATIA, you want to draw in AutoCAD. Okay, you can draw in any CAD software. Okay, and then we can import into and then we can do a meshing lah. Meshing basically we will do in uh, simulation punya software lah, right? We cannot do meshing in SolidWorks or we cannot do meshing in CATIA. Okay, we must do meshing in simulation software, right? So mesh is basically divided geometry into many elements. Okay, these are used by the CFD solver to construct a control value. Okay, for example, this is we call a mesh element. Okay, this is what we call a mesh element. You pecah-pecahkan dia kepada small element, right? So make use of okay, mesh is divided. Okay, so what type of mesh you have? We have a segitiga, triangle, quadrilateral. Okay, we have a tetrahedron, hexahedron, pyramids, prisma, and wedge. Okay, these two, triangle and quad, this one is for two-dimensional. Okay, for 2D. Okay, for 2D. Right? And then for tetrahedron, hexahedron, pyramid, and prism, this is for three-dimensional. Okay, so you can use any type of meshing depending on the geometry. Right? Kalau tengok dekat sebelum ni, ni bentuk apa ni? Kalau kita zoom, ini bentuk segi empat lah ni. Segi empat. Segi empat adalah hexa lah. Hexa. Alright. Tapi dekat bahagian kompleks ni, bahagian connection ni, kompleks geometri kita tak boleh nak buat hexa sebab bentuk dia pun dah bukan di segi empat. So instead you use the prism lah. Okay, prism or wedge or tetra. Gunakan segitiga lah. Right, ini tetra or pyramid. Biasa kita guna tetra. For flow and line geometry, what mesh can provide higher quality solution with few cells than comparable to tetra mesh. Okay, so between that mesh, okay, between yang mesh banyak ni, yang paling accurate adalah hexa. Okay, hexa. Sebab apa? Sebab bila you ada flow, so flow akan what we call a 90 degree. Okay, dia akan tembak terus kepada face ni. Okay, face. Kalau kita ada flow kat sini, dia akan jadi sengit lah. So bila sengit, you guna buat interpolation and so forth lah. Okay, for hexa, is more accurate compared to tetra. Okay, so for any simulation, try meshing using hexa first. If cannot, we have no choice lah. We need to use tetra as an alternative. Okay, quad mesh show reduce numerical diffusion when the mesh is aligned with the flow. Okay, if the flow is aligned with the mesh, it's less diffusions. Okay. However, it does require more effort to generate quad or hex mesh. Right. So for complex geometry, like this, for the like a car body ni, car chassis ni, alright. Susah lah kita nak buat hexa. Okay. Macam mana pun kita kena hybrid juga, campurkan between hexa mesh and also tetra mesh. Okay, bahagian yang clean macam ni, jauh-jauh boleh pakai hexa. Yang near the boundary ni kita pakai tetra, right? Or near boundary kita pakai hexa, jauh-jauh kita pakai tetra, right?
Hybrid mesh typically combine tetra with other elements in selected region. For example, we use wedge of prisma elements to resolve boundary layer. Okay. More efficient and accurate than tetra. So dekat bahagian boundary ni, okay, cuba pakai wedge lah. Wedge sebab wedge pun okay. Okay, compare to tetra. Okay, kat boundary ni pakai wedge. Belakang ni pakai dekat belakang ni, dekat bahagian yang far from boundary ni, the flow tak critical dan is less velocity gradient lah. Kita tak interest sangat kat belakang ni. Biasa kita interest dekat bahagian boundary. So boundary ni kena very fine. Okay, non-conformal mesh. If you have several volume or several solids in your meshing, the mesh sepatutnya conform lah. Okay, the mesh should be conform to each other. Alright, this will be the case if in ACES design model all the body are combined to form one part. Okay, so for example, you have this turbine housing, and then you have the propeller or propeller. So this propeller and this housing, you have two body, yeah? So it's different body, okay? But we must combine them in terms of mesh. So the mesh is conform to each other, okay? So the nodes is meet at the interface of the machine, all right? Okay. So I think number five, okay, for number 5, physics. Set up physics and solver setting. For a given problem, you will need to define material properties, either it is solid, fluid, or mixture, right? Fluid, solid, or mixture. In fact, if you have some fluid, you need to define what material or what type of fluid you have. Air pun consider fluid juga. Air, water, yeah, water is liquid. Air, fluid juga. Right? If you have a carbon dioxide, is it considered fluid as well? Okay, so you have so many material to consider. So select appropriate physical models. You have the turbulence, okay, combustions. Is it your involve multi-phase, several phase? Okay, if you have water phase, if you have air as a phase, so you need to consider in your problem. Okay, and then prescribe operating conditions. Okay, prescribe operating condition. Is it your, what is your pressure? Okay, pressure inside the domain. Is it atmospheric pressure? Is it the vacuum pressure? So you need to include in here, right? Prescribe boundary condition at all boundary zone. Boundary ni maksudnya dekat tepi lah. Dekat bahagian tepi you have some boundary. So which one is inlet, which one is outlet, and which one is wall, right? Provide initial value or previous solution, set up solver control, and set up convergence control, right? For complex problem solving or simplify, okay. All right, and then you need to compute the solutions. Right, we need to compute the solutions. Kalau kita dah set boundary, we dah set velocity kat mana, dekat inlet berapa velocity, dekat outlet how much is the velocity, how much the temperature, how much the pressure, we set all them, and then we need to compute the solutions. Okay, so when you compute the solution, it will solve that equation, the one we tell here, which is momentum equation, the 3 momentum equation for three-dimensional. You have for one continuity equations and one energy equation if you have the temperature. So it will solve each equations, and then they will provide you their error or tolerance. Okay, they will provide you with the tolerance.
if your tolerance fall within some value, for example, here you have 1 to the minus 1, 1 e minus 2, and so on and so forth until 1 e minus 8, for example, 1 e minus 7 in this figure. Okay, we can say that our solution is converged up to certain tolerance and can be acceptable. Okay, convergence is reached when change in solution variable from one iteration to the next are negligible. Okay, for example, this one yang bawah ni adalah iteration, mungkin tak nampak. The x-axis is iteration. You have 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Okay, so you have everything lah kat sini. So kita boleh katakan dia converge apabila when you have, let's say, velocity at outlet under 20 iteration, the velocity, let's say, 1 meter per second, right? When you iterate until 40, the velocity is 1.2 berubah, and then tambah iteration 1.4 berubah lagi. So kita panggil dia tak converge lah. Solution tu masih berubah walaupun kita dah letak iteration, right? Overall properties conservation is achieved in balance measure global conservation. Macam saya cakap tadi, you measure inlet dengan outlet, tambahkan dia, pastikan zero. Okay, inlet dengan outlet, mass flow rate dia tambah, pastikan dia zero lah. Okay, if you have 5 meter per second per cube and then you have minus 5 meter per second cube, you add them, you must get zero. So we can say that it's converged lah. Quantity of interest, for example, drag, pressure drop have reached steady values. Okay, so kalau dah steady sampai iteration berapa pun dah steady, kita panggil dia sudah converge lah. Okay. Selain pada convergence, kita juga kena dapatkan accuracy. Okay, the accuracy of converged solutions is depends upon physical model tu okay ke tak. Okay, you use the correct boundary condition ke tak. Depends lah. Okay, mesh resolutions, okay, mesh tu cukup ataupun tidak, and then the numerical error. Okay, dah siap solve, dah siap tadi apa, compute solution kan, kita dah compute. Macam kita pakai calculator lah, kita tekan 3 tambah 3, tekan sama dengan tu compute lah, compute solution. Okay, kemudian examine the result lah, tengok result kita betul ke tak. Okay, this is several ways, many ways to how you can examine the result. One we call as a qualitative and quantitative. For qualitative, you can view this visualization tools. Okay, you can view pressure, for example. You can view pressure. You can view separations. Okay, you can view any shock, shear layer. Semuanya kita boleh nampak sini lah. Okay, biasanya yang merah ni, the red color is higher value. The blue color is paling rendah lah, lowest value. Whatever value you put lah. If here is pressure, warna merah ni pressure paling tinggi, warna biru adalah pressure yang paling rendah. Kalau hijau ni tengah-tengah lah, kat center ni. Okay. Selain daripada tengok dia punya gambar colourful ni, you can report quantitatively. You can report force, for example. You can report heat transfer coefficient. If you have heat transfer, you have volume integrated quantity, for example, mass flow rate, etc. And then you have plot balance. You can report semua. Okay. Kita juga boleh plot graph. For example, saya nak plot graph pressure along this line. Okay, berdepan ni towards the end. Okay, you can plot the graph. Okay, graph of pressure lah. Okay, so you will get colorful and also meaningful result.
Okay. Dah dapat result, kita kena examine juga. Ada physical model appropriate. Adakah our turbulent model tu okay? Adakah our flow is steady ke tu okay? Right? Is that our boundary condition ni okay ke tak okay? Mesh ni betul ke tak cukup ke cukup? Okay, kalau kita pakai let's say 1000 mesh, okay, compare to we use and then we use 2000 mesh, pastikan result kita tak berubah. Okay, if you use 1000 mesh, you get this one value, for example pressure drop, let's say 10, okay, and then you make 2000 meshing, and then you get 15. So we call that your result is not correct. Okay, it depends on meshing. Okay, it's depend on meshing. We don't want that. We want our result is independent of meshing. Okay, until you increase the mesh, until your result are not changing by the mesh numbers. Right? That means by the mesh is adequate. Right? Okay, ada boundary condition is correct. Dekat inlet tu, adakah kita nak pakai velocity inlet, or we need to include the mass flow rate, or we need to include pressure inlet. Okay, that one we need to consider to the real case lah. Okay, if you have the real case, you can replicate the real case and as input in your simulations. Okay. Okay, ada soalan tak? Nancy ke bagian Yulian tadi? Mana tadi Yulian tadi? Tolong. Tadi. Kan. Okay, terima kasih yang berisi. Alright, so semua dah install ANSYS. Ada dah install ANSYS? Ada doktor? Ada, terima kasih. Okay, Dah kalau install, install, tapi saya punya yang lama punya boleh ke doktor? lama version berapa? 2019. Boleh. Sama. Saya yang tutorial ni pun saya pakai version 16 sebenarnya. Sebenarnya lagi lama lah. Sama, semua dia ada mungkin ada butang tu yang lari sikit lah. Dia mungkin bukan dekat kedudukan dia, dia boleh letak kat lain-lain lah. Okay. Siapa yang dah install boleh buka. Siapa yang tak pernah guna, dia located dekat ANSYS. Okay, pergi dekat ni. I think type workbench pun. Bukan. Workbench. Workbench 2022. Right? Dahaga lah cakap puasa ni. Mana lah. So at least you have laptop tu kalau ada 4 gig tu minimum lah. Kalau dia 4 gig minimum RAM. RAM 4 gig is okay lah, boleh run lah. Kalau face to face kita boleh buat dekat lab. Our lab at FKM they use version 16. Okay, version 16 lagi lama. So kita tengah beli yang baru mungkin tahun depan ke baru sampai.
namanya. Sekejap dia tak keluar pula. Okay, so dia keluar lah. Lama Biasa tak lama macam ni. Okay, so when you install workbench, dia akan keluar macam ni lah. Dia keluar macam ni. Unsafe project. Okay, unsafe project workbench. Okay, so dekat atas ni, kalau saya minimize, okay, you have a toolbox. Okay, you have a toolbox. Okay, yang tengah ni kita panggil sebagai workspace lah, of project schematic. Schematic. This one is toolbox. Yang atas ini adalah menu lah. We have file, view, macam biasa lah, macam any software. Station job. Okay. File, view, tools ni biasa lah kita jumpa. Right. Under toolbox ni we have several option. We have analysis system. Okay. And then we have component system. Saya pun tak pakai semua. Jangan ingat saya pakai semua ni. Banyak ni. Tak pakai semua pun. Yang pakainya cuma under analysis system ni, kita akan pakai hari ini adalah fluid flow fluent. Fluid flow fluent. Right? Fluid flow fluent. Okay. So here is your dipanggil sebagai guideline lah, guideline to solve the problem. Okay. You have a geometry yang kita tadi. You have geometry. You have you need to mesh. Okay, meshing. Setup. Setup ni include lah all everything physics. Boundary conditions. Okay, material, solver. Semua yang kat sini. Alright. Solution is compute, okay, and then we have the result. So dia dah siapkan template untuk kita buat. Right. So kat sini boleh namakan dia. Contohnya double click je kat sini. So boleh namakan dia lah. Contohnya saya namakan dia kelas CAE. Boleh namakan apa-apa saja. Okay. So kelas CAE. Right. Kemudian if we need to do several simulations, okay, we need to do several simulations. For example, you have drawn one body, okay. Contohnya saya ketik sini, saya simulate turbine lah, contohnya turbine, right. Kemudian saya nak analyze lagi gunakan turbine yang sama. Ya, boleh ambil template ni, kita letakkan dia dekat sebelah. Contohnya kita right click dan duplicate. Okay, so dia akan jadilah bentukan nama.
Kelas CAE turbine nombor 2. Okay, so dia akan copy, copy exactly same lah, exactly same. So kita boleh adjust lah kat mana kita nak adjust tanpa tanpa merosakkan kita punya simulation yang asal. Tak perlulah kita nak save buka workbench lain, buat simulation lain, tak perlu. Okay, if you have same case, same study, okay, just buat je dekat dalam workspace ni. Okay, dia akan lebih organized lah, kita panggil lebih organized, right? Kalau tengok dekat sini kita ada tanda soal. Okay, tanda soal ni bermaksud you boleh klik lah apa maksud dia. Tanda soal ni bermaksud either no data has been specified or the model contains error in design modeling. Okay, sebelum tu geometry we have two option. Okay, kalau you start from fresh, baru install geometry, dia akan buat dalam space claim, space claim. Okay, space claim. Another option is using design modeler. Okay, space claim and design modeler. Right. So setting ni you boleh ubah kat sini. Contohnya dekat tools ni, option. Ni bawah sekali ni, you have geometry import. Kalau di busy ni dia tengah running, dekat kiri bawah ni ada tulis busy, so dia tengah loading lah. Okay, design modeler or space claim. Okay, kalau you install from you install fresh, baru install, you tak adjust apa-apa, you akan dapat space claim lah. Contohnya saya okay, space claim ini space claim. Kalau saya klik geometry, dia akan keluar starting space claim. Starting space claim. So tengah warna merah ni dia tengah loading ni, yang kacau kan, dia jadi not responding. Ni kalau hijau, okay. So ini adalah workbench. WP is referred to workbench lah. WP workbench. Kenapa slow? Buka pun lambat. Okay, tunggu sekejap dia tengah start. Biasa tak lambat macam ni. Kenapa? Kenapa dia lambat ni? Okay, dah siap. Dah keluar. Mananya? Tak keluar pula. Double klik.
Lepas tu dia keluar. Okay, dah keluar. SC, okay. SC is space claim lah. Dia akan ada dua, you will have to, yang ni workbench, okay. This one is space claim. Bila you buka, dia akan keluar tab lain tau. Bukan dia dalam satu tab yang sama, okay. You will have different tab. This is equals space claim. Okay. You will work on your geometry here lah. Okay. Design one, space claim. Alright, space claim. Kalau saya pangkah ni, dia akan tutup lah. Dia akan tutup space claim saja. Okay. Pangkah ni akan tutup space claim saja. Okay. So data effect your simulation lah. The one master punya Windows yang ini, workbench. Okay. Yang you klik ni adalah dia punya anak-anak je lah. Dia punya ni, sub module. Right? Okay. Tapi untuk kelas kita, saya akan apa ni? Saya akan buat untuk saya tak guna space claim, saya akan guna design modeler. Okay, you can ubah. Sekejap dia hang pula. Dia keluar balik. Lalu dia pangkah. Okay. Okay, so saya dah tutup space claim tadi, tapi kita punya simulation masih lagi adalah kat sini kalau kita buat simulation lah. Alright. So saya nak ubah balik kepada design modeler. So you can choose tool option under geometry ini. Okay, under geometry ini. Okay, under geometry, change from space claim to design modeler. Okay, you click okay. Right. So kalau kita buka semula geometry ni, so dia akan start dengan design modeler lah. Starting design. Okay, so you akan keluar ASIS workbench kelas CAE turbine design modeler. Ke atas ni ada kan? Ni kelas CAE turbine design modeler. Alright. So ASIS 2022 R1 revision 1 student. Right? Student. So this is your workspace for drawing. Okay, you nak lukis dekat sini lah, kita akan lukis kat sini. Right, so kat atas ni you have file, refresh, start over. Kalau salah lukis, start over lah, macam new page lah dekat Windows Microsoft Word tu macam new lah. Okay, load, design, save project, export, attach
to active CAD geometry dan benda ni. Import, kalau you lukis dekat SolidWorks, you can import, okay. You can import in the step file, you can import in IGS file, okay. Okay, yang lain ni pula. Okay, create sama macam any drawing CAD yang lain, you have extrude, resolve, swap, loft, okay, semuanya adalah chamfer, boolean, konsep ni mungkin baru lah. Tools, units, view, you have shaded wireframe, and so on and so forth. Okay, to start drawing, for example, saya nak draw rectangle, contohnya saya nak draw rectangle. So you pergi kat sketching, okay, kat sini ada dua lah. You have modeling, you have sketching. Okay, untuk sketch, pergi dekat sketch. Okay, pergi dekat sketch. Right. Tapi sebelum tu kita nak sketch kat mana, you kena select. We have XY plane, ZX plane dan YZ plane. Okay, kalau kita nak lukis dalam XY plane, select lah XY plane ini. Okay. View lah, XY adalah yang ini, yang hijau dan merah ni. Okay, view from XY, klik je kat sini. Okay, dia keluar. Okay. Kalau kita nak view isometri balik, tekan yang mana bulat ni, cian ni, bulat cian, color cian ni, tekan je, dia akan balik kepada bentuk isometri lah. Pergi dekat Z, dia akan view XY. Pergi dekat Y, dia akan view XZ. Okay, dan sebagainya lah. Right. Okay, klik XY, pergi dekat sketching. Okay, kita nak lukis apa? For example, saya nak lukis contohnya saya nak lukis pipe. Pipe kan. So untuk pipe, you kena lukis ataupun rectangle lah, rectangle dulu, rectangle. Klik rectangle ni, lukis je. Mungkin tak nampak kat sini, you kena view depan-depan lah. Tekanlah Z ni. Okay. So dia akan keluar P lah. P tu dekat center lah, P. Okay. Zoom ni boleh pakai scroll button ni, dekat mouse, dia akan zoom lah, zoom in, zoom out. Okay. Okay, dekat P ni klik, dan tarik dekat mana-mana point dia yang dia buat lah. Okay, tarik je, tarik dan letak, klik balik. Okay, so dia akan keluar lah your rectangle ni, right, rectangle. Okay, tapi kita punya dimension tak betul, right? Contohnya kalau kita buat rectangle, nak buat dimension, contohnya saya nak buat 1 meter times 1 meter, tukar dekat dimension. Contohnya dekat sini ada modify, dimension, constraint, setting, pergi dekat dimension ni, dimension, klik je lah, yang mana, maybe horizontal, vertical, general. Let's say I klik horizontal, ni tekan kuning ni, general, horizontal jadi general, itu dia keluar nombor H1, kau nampak H1 ni refer to horizontal 1 lah. Okay. And then for vertical, klik aja dan tarik. Okay, you ada V2, vertical 2. So it's referred to dekat sini. Okay, kat bawah ni you have details view. Okay, details view. So you have H1 and V2. Okay, so we adjust kat sini lah kalau you nak tukar units. 1 meter kan? 1. Okay, dia dapat 1 meter lah. Alright. Boleh? Okay. Saya dah buat, ini sebenarnya line. Ini dah line. Okay, line. Macam mana saya nak buat dia, contohnya saya nak buat plate. Plate.
pergi dekat dah siap line kan, dah siap sketch. Nanti dah siap sketch. Under konsep ni, you can make a surface lah. Kalau you nak buat surface. Contohnya saya nak buat surface. Ada konsep ni surface from sketch. Surface from sketch. Bukan surface ni. Okay. Pilih lah. Ini kita panggil sketch. Yang biru ni sketch. Kita nak buat surface, klik je. Klik. Klik yang kedua, tak boleh. You kena tekan control lah untuk select all. Tekan ini, control, klik, control, klik. Okay, so semua dah warna kuning. That means they have selected lah. Okay. And then tekan apply. Okay, you need to click apply. Okay, apply. So if you see the surface is already generated, but with the symbol of warna kuning ni simbol kilat lah kita panggil lah. Tak tahu simbol apa ni. Simbol kilat ni macam lightning ni. Tapi yang okeynya tanda right. Nanti simbol right. Simbol kilat ni tak achieve lah. Okay, tak boleh. So macam mana kita nak ubah ni kilat ni jadi tanda right, you need to generate. Sama ada you right click, generate, atau you tekan je kat atas ni, generate. Okay, sama saja. Kalau saya tekan, okay, dia keluar, plate lah. So kita ada satu part lah, satu body. Okay. So boleh rotate, nak tengok, you can rotate lah. Rotate. Alright. Okay. Boleh tengok lah. Rotate, je tekan. Ubah balik view. Alright. And then for example saya nak extrude dia. Saya nak extrude ke depan, saya nak buat dia macam tube yang segi 4 tube panjang kan. Kita gunakan function extrude. Concept, create, extrude. Create, extrude. Pilih geometri mana yang kita nak extrude. Okay, pilih geometri mana. So nak pilih geometri, you need to choose. Okay, dekat atas ni yang warna hijau ni, the green color ni, you have point. This one is filter. This one is face. This one is body. So this one is, I think this one is face lah. Alright. You can select face, you tekan lah. Alright. Kalau kita pilih edge, kita dapat edge lah. Nampak tak? Berubah pula. Patutnya ada lah. Ini adalah point. Right? Ini adalah face. Okay. Selepas kita pilih, dia belum confirm lagi. You kena klik apply. Okay. Klik apply. Okay. Direction vector. Arah mana yang kita nak extrude dia. Kalau pandangan ni mungkin tak nampak, you kena ubah kepada ISO. Yeah, direction vector, you have normal, apply lah. Okay. Nampak? Sekejap Ini dia dah keluar. Direction, sekejap Kalau saya generate je, dia keluar. Okay. Right. Concept ataupun create mana? Extrude. Create, extrude. Jadi lanjut Tekan create dan extrude lah. Okay, pilih geometri. Okay, tekan apply. So kita extrude, kita tak boleh pilih face, kita kena pilih line ni. Yang mana? Warna hijau ni. Right. So depth dia sama ada 1 meter
ataupun 10 meter, kita boleh pilih lah. Okay, so kalau kita pilih 10 meter, dia akan keluar macam ni lah. Alright. Ni ulang balik. Okay, kalau kita nak extrude, konsep turbo create extrude. Okay, so dia dah siapkan lah macam ni. Alright. Yang mana kelabu ni, dia boleh extrude lah dia. Alright. Contohnya saya buat 10 meter. Okay. Direction normal. Alright. Kalau saya pilih both, contohnya both symmetric, dua-dua lah, belakang dan depan. Kalau saya pilih depan saja, depan je lah. Right. And then kalau tengok dekat sini ada tanda kilat, tak boleh, klik generate. So dia akan tanda right lah. Right. Okay. So you have this what we call a body. Okay, body. Right. So that is function of design model. Right. Okay. So kalau kita tengok dah siap lukis. Okay, kita dah siap lukis. So kalau kita lihat balik our workbench kat sini, geometri dia dah tanda right, bermaksud dia dah siap lukis. Okay, tengok dekat apa maksud dia. All data is up to date and no attention is required. Okay. Tanda recycle ni, the green recycle ni adalah upstream data has been added or updated. Right click and choose refresh or update to read edited data. You can also select edit to perform refresh and open the model in mechanical application. Okay, maknanya kita kena buat sesuatu lah. Okay, you kena double click kan dia. So we have siap geometry under design modular, tanda right. Okay, DM ni is referred to design modular. Okay, DM is referred to design modular. Right. Okay, right. So kalau saya pangkah design modular ni, this is design modular DM. Saya tak save pun, saya pangkah je. Okay, tak apa. Dia save dekat sini. Okay, jangan you pangkah yang workbench ni. Workbench ni tak boleh pangkah lah selagi kita tak save. Okay. So cara nak save, pergi dekat file, save as. Okay, boleh save dekat mana lah. Contohnya saya save dekat desktop kan. Saya save dekat desktop. Letak dalam folder. Kalau kita save, better letak dalam folder. CAE plus real. Okay, tulis nama whatever name. Save dalam folder CAE plus Tuesday. Okay, Tuesday. So under sini you have save as type, you have PJ workbench project. PJ refer to project lah. Okay, tekan save. Right. Okay, so kita tengok apa file yang tersave tu. Okay. Right. Dia ada dua file yang utama. Okay, one is CAE class Tuesday and one is CAE class Tuesday file. So yang ni tak apa, ini dia akan hilang nanti. Bila kita tutup, ini akan hilang. Ini just macam backup or temporary file saja. Yang penting dua file ni. Yang .backup ni tak apa. Okay, these two file, alright, you have CAE class dan CAE class Tuesday files. Okay, yang pentingnya kalau you nak bagi dekat kawan ke, bagi dekat supervisor ke, bagi dekat lecturer
untuk semak projek, you must give them this both file. Okay, kedua-dua ni. Dia shortcut file dan also dia file dia sendiri, folder tu sendiri. Kalau you bagi ni saja dia tak boleh buka nanti. Okay, sebab ini cuma shortcut saja. Kalau tengok dia punya size pun cuma 42 kilobyte. Okay, dia just macam shortcut saja. So you kena bagi sekali dengan file ni, right? Folder ni. Okay, dalam ni ada folder, pelbagai folder lah, right? So kalau you nak bagi, saya cadangkan you zipkan dulu. Okay, di highlight, right click, aktifkan dia, barulah send guna email ke, guna WhatsApp ke boleh send, right? Kalau you bagi one by one nanti sebab dia folder dalam folder, so nanti dia pecah, right? Okay. So kita dah siap geometry, okay. Kemudian untuk meshing, okay. For example meshing ni adalah another tab lah dalam ANSYS, right? So boleh right click under meshing. So dia tulis starting meshing warna merah ni, starting meshing. Belum lagi. Okay, so this is meshing punya workspace. Kenapa tak keluar? Sekejap Okay, dah keluar. Sepatutnya ada ni, tadi tak ada. Keluar juga ni. Ada kan? Ni kenapa ada ni? Sekejap saya nak view je. Sekejap ya. Sepatutnya kita cuma satu solid saja. Dalam ni kita ada dua solid. Okay, you have surface body and then you have solid. Okay, sepatutnya tak boleh ni. So you kena edit sikit. Okay, dekat design modeler ni, geometry ni, cuba buang yang bahagian surface body tu. Sebab dia akan jadi, nanti dia akan redundant. Ada dua kan. So sepatutnya ada satu solid saja. So saya buang. Boleh pangkah ataupun minimize je. Buka balik geometry. Dia sepatutnya ada satu saja untuk simple geometry lah. Mungkin tadi kita dah generate surface kan, dia jadi macam tu. So tujuan saya tak nak buat surface pun. Dia dah jadi bersambung. Saya nak buat extrude saja. Kalau extrude cuma perlu line sajalah, tak perlu surface. Okay, dalam ni ada two parts, two body ni, tak boleh lah. Dia kena satu part saja. Okay.
Boleh tak delete? Boleh. Atau delete yang surface ni. Ini. Okay, delete yang tu. So, tinggal satu. Solid je lah. Right. Okay, this solid, kita masih dalam design modeler. Design modeler. So, solid ni, info ni kat sini. So, you have volume, 10 meter cube, surface area, face, how much, edges, vertex, berapa? Vertex tu bucu lah. 1, 2, 3, 4. Sebelah sana 4, 8 lah. Right? Okay. Fluid or solid, siap lah. Tak tukar pun tak apa. Boleh tukar siap. Okay. Alright. Kita minimize lah. Tak payah tutup buka. Nanti nak buka lambat. Minimize je. Okay, pergi dekat. So, kalau you klik sini workbench. Sini ada tab untuk meshing. Ini tab untuk design modular. Okay, design modular. Right. So, kau tengok sini masih lagi ada surface body. So, dia tak update lah. Dia tak update. So, you kena update dia. Okay, boleh pangkah dulu, buka balik. So, dia akan update lah. Okay, pangkah dulu meshing ni. This is meshing. Yang ada tanda gear ni, gear meshing lah. Okay, meshing. Pangkah dulu. Saya nak buang surface body ni. Okay, pangkah dulu, buka balik. Buka mesh. So, upstream data needs to be reread. Would you like to read the upstream data? Sebab apa dia keluar ni? Sebab kita dah adjust tadi. Kita dah buang, kita dah buat modify pada geometri. So, nak kita refresh lah. So, yes. Okay, you have a starting mesh kat sini. Starting mesh. So kat sini ada tanda orange ni, show one message, dia keluar apa? Tak ada keluar apa. Tapi dia keluar one message. Okay, masih lagi starting lah, warna merah. Okay, so in here you have, this is meshing punya workspace. Alright, sama macam design modular. Sama macam design modular, punya confuse. So you have file, you have home, model, display. Ni start pakai pun ni. Serius saya cakap tak nak pakai pun kat atas ni. Model, home, semua ni. Yang pentingnya kat sini je, dekat outline ni. Okay. Semuanya kita dekat bahagian outline. Right. So you have geometry. Material pun tak usik apa-apa. Coordinate system pun tak usik apa-apa. Cuma kerja kita kat sini adalah meshing saja. Okay, mesh. Okay, cara nak mesh sangat mudah. Okay, right click, generate mesh. Okay, right click, generate mesh. Ataupun tekan generate mesh ke atas ni. Sama saja. Okay, right click, generate mesh. Okay, so you have generate mesh lah. Right. So, boleh rotate. Mana butang rotate? Ini ya. Ini butang rotate. Okay, yang boleh rotate. Okay. Element size default
0.5 meter. Okay, sebenarnya saiz ni adalah 0.5 meter. Right. Bilangan dia, here you have sizing. Banyak option dia. You have quality. Tapi saya nak tunjuk bahagian statistik ni. Okay. Notes and elements. Boleh kira berapa ni? Kira sama-sama. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 20 campur yang atas ni 20, 40, belakang 60, belakang bawah tambah lagi 20, 80. Okay, so you have 80 element lah kat sini. To tell that you have 80 elements. Okay, notes pula you have 189. Notes refer to yang ni lah, bucu 1, 2, 3, 4 dah kira lah sampai habis, you akan dapat 189. Okay, so the limits of the student version ni kat sini, right? Dekat elemen ni, bukan notes, dekat elemen. Elemen tu note kan? Salah satu lah, saya pun tak pernah cuba. Limit adalah 512,000. Okey, limit dia 512,000. Lebih daripada tu dah tak boleh. Okay lah. Tapi tak ada masalah. Ini pun dah banyak lah tu. Kat sini pun kita ada 180 elemen. Okay. Boleh tak saya nak tambah lagi elemen? 80 ni kecil lah. Boleh. Tukar dekat sini. Okay. Elemen size sekarang adalah 0.5. Kecilkanlah dia. Contohnya 0.4 0.2 ke kan. Kecilkan. Okay. Ini kita dah tukar 0.2. Klik je dekat mana-mana supaya dia baca lah. Klik je kat sini. Baca. So mesh dah bertanda kilat ni. Warna kuning ni. Alright. So you need to update lah. Right click. Update ataupun generate mesh. Mana-mana boleh pakai. Okay. Saya tekan generate mesh. Okay, dia dah bertambah. Right. Sebanyak 1250 elemen. Okay, dia dah bertambah. 1250 elemen. Right. So berapa yang default tadi? Kalau tak ingat default dia tadi, you tekan kosong. Kosong, dia akan default balik lah. Default, dia keluar balik, default. Kemudian, right click. Generate mesh ataupun update, boleh mana-mana. Tadi saya dah klik generate mesh, sekarang saya dah klik update. Okay, sama saja. So, dia akan jadi balik lah 80 dan 18, 9. Okay, 16. Alright. Jadi kerja dekat mesh ni cuma dua saja. Two things you need to do in meshing. One is meshing itself, okay, meshing itself. And number two, you need to define their boundary ataupun you kena namakan dia punya surface atau boundary condition. Okay, contohnya saya nak buat simple problem. Contoh contohnya kita buatlah contohnya kita buat mana dan sama kan. Okay. Contohnya saya nak buat ini. Okay. Dia ada inlet. Okay. I have the inlet here. And then saya ada outlet. Okay, sini outlet. Macam pipe lah. Pipe petak. Pipe petak.
Okay. Let's say my inlet is 2 meter per second. Velocity. Dan kat sini tak tahulah outlet berapa. Pressure adalah atmosphere pressure. Okay. Itu je saya nak simulate. Okay, panjang tadi berapa? 10 meter. Lebar tinggi lebar dan tinggi ni adalah 1 meter times 1 meter. Right? So, saya nak buat problem macam ni. So kita can define the boundary conditions. Okay, so for each phase you need to define boundary conditions. For example, kat sini you kena pilih, you have vertex, line ataupun edge, face dan body. Okay, boundary condition for 3-dimensional adalah pada face lah, pada face. Klik face. So let's say this is our inlet. Klik dia akan keluar warna hijau. Right, klik dia akan keluar warna hijau. Saya betulkan ni. Klik keluar warna hijau. So right click, dia akan keluar create name selection. Okay, create name selection. Okay, ulang balik. Klik dekat sini, face. Pergi dekat face yang kita nak namakan dia. Right click, create name selection. Right, namakan je lah. Whatever name yang kita letak. For example, inlet. Inlet 1 contohnya lah, ataupun inlet 2. Apa-apa nama je boleh. Okay, inlet 5 boleh juga. Okay, klik OK. Alright. So next boundary condition is belah sini kan, belah sini. So rotate lah. Rotate. Klik dekat face ni, kan sini. Right click. Create name selection. This one is, let's say, outlet. Alright. Klik OK. Right. So kalau kita pergi dekat tepi ni, in the outline, right, you have name selection which is inlet and outlet. So dia dah ada lah. Kenapa dia tak keluar kali? Ada. Okay. Inlet dan outlet belah belakang. Okay. Yang ni apa pula? Kadang-kadang kita klik sini dia hilang mesh dia. Mesh dia dah hilang. Klik balik dekat sini. Klik dekat mesh ni, dia keluar balik dah. Your mesh. Okay. So dinding dia ni, kalau tengok kita punya sketch tadi, dinding ni pun kira boundary juga. Okay, boundary. Tapi dia macam dinding je lah. Macam wall lah. Wall. Closely. Wall. So you boleh pilih. Klik. Klik semua. Tekan control. Klik lagi. Belakang tu tak nampak. Rotate lah. Rotate. Tekan lagi. Alamak. Ini ni. Klik. Lepas tu. Hilang pula. Macam mana nak klik semua? Saya nak klik belakang sekali lah. Boleh. Pusing. Alah, hilang. Dia tak baca. Tak pun buat dua lah. Buat dua. Ataupun buat satu boleh. Buat satu boleh. Contohnya saya buat ni, right click, create name section, top kan, top wall. Okay, ini right click, right wall. Okay, pusing, bawah right click, bottom wall.
Kalau kita tak namakan dia akan namakan sendirilah. So tak ada masalah. Dia akan automatic namakan sebagai wall saja. Kesemua sekali. Ini saya nak tunjuk aja ni. So yang bawah ini bersama left wall. Okay. Right. Okay. So name kita di sebenarnya dah ada 6 lah. Inlet, outlet, top, right, bottom, left. Okay. Dekat mana boleh klik je. Inlet situ. Outlet, top, right, bottom, left. Okay. Semua dah ada kat sini. Alright. So we have done with name selection. Okay, name selection. Okay, so kerja kita sampai situ saja untuk bahagian machine. Okay, boleh minimize. Tengok machine ni dia masih lagi tanda ni, tapi kita dah buat semua benda. We have done everything here. You just need to right click and update. Right click and update. Supaya dia refresh lah. Supaya dia tukar simbol tu tick. Okay, dah. Okay. So under setup, dekat setup ni, you can click under setup. Okay, double click. So then we go into Fluent lah. Starting Fluent. So Fluent ni adalah dia punya solver lah untuk solve. Wait. Okay, dia macam ni sebab ada number precision, display mesh atau reading. Biar je by default start. Okay, so we have launched the Fluent. Version ini lain sikit pada previous version sebab macam-macam lah kan dia. Yang atas ni pun baru sebenarnya, saya pun tak berapa ni. Yang atas ni boleh pakai, tapi biasa saya pakai yang sebelah kiri lah. Sama je sebenarnya. Sama je. Right. So
once we launch, dia akan keluar di atas ni adalah ditunjuk kita punya model, our model, right? Model. This is the left outline view. Okay, ini task page, right? Di bawah ni console lah, console. Okay, kalau kita scroll balik ke atas, dia welcome to NCS Fluent, copyright, bla bla bla. Okay, connected to lessons. Okay, hostname. Okay, dia start dengan number of mesh. Dia akan report kat kita number of mesh yang ada lah. Right? For example, kita ada 180 kan? 189. Dia combine lah ni. 189 nodes. Okay. Dan semua sekali lah. Alright. Right. Sampai situ je. Okay. Dia report kita punya number of mesh. Right. Task page ni boleh minimize. Tak apa. Kalau nak buka balik, tekan je. General. Dia akan keluar balik. Task page ni. Yang penting online view ni kena ada ke tepi ni lah. Kalau tak nanti lost pula. Ni ada ke tepi. Okay, general is, what is inside general? General divided into several options. We have mesh, we have solver, dan time. Okay, mesh ni kita boleh pilih lah scale, check, report quality, units, display. Ini just kita nak check saja. Okay, bukannya kita nak buat physics atau solver lah. For example, kita nak check, tekan lah, check. Dia keluar lah, dia checking lah berapa maximum area, maximum volume, x coordinate berapa. Okay. Units, tengok units dia berapa yang pakai. Right, contohnya temperature, ada tak temperature? For example, temperature, temperature dalam Fluent dia guna Kelvin. Okay, kalau kita nak tukar Celsius, klik C ni. Okay, dia akan new, new. Close lah, dia akan tukar jadi Celsius. Report quality, dia akan report je lah, minimum orthogonal quality, minimum aspect ratio, right? Oh, saya lupa nak cerita tadi. Kalau saya buka balik, saya dah minimize kan, saya buka balik meshing ni. Okay, meshing ni, under mesh, mana statistik? Quality ni, we have mesh matrix, okay? Ada meshing, meshing, quality, right? Quality, mesh matrix, we have element quality, aspect ratio, skewness, and orthogonality, okay? The one yang kita selalu check adalah skewness dan orthogonality. Okay, skewness kalau tekan, okay, skewness yang paling okay, pastikan dia bawah 0.95. Yang ni kosong lah sebab semuanya petak. Tak ada masalah. Skewness must less than 0.95. 0.95. Orthogonality must larger than 0.01. Okay, kalau kita tulis di sini. Max skewness, okay, skewness yang paling banyak mestilah 0.95. Okay. Orthogonality must larger than 0.01. Skewness mestilah kurang daripada 0.95. Alright. Okay. So kita punya orthogonality, okay, 1, okay. Skewness pun okay. Alright. Okay, next under model. The model. Either you click plus ni, okay, or you click double click dekat model. Dia akan keluar lah ke sini. Right. So under model we have multi-phase, we have energy, viscous, radiations,
heat exchanger, species. Tengok yang mana sesuai dengan kita punya problem. Okay. Adakah kita punya fasa yang berbagai? Ada kita ada, we have two phase, water and air. Tak ada kan? Off lah. Is it our problem involve temperature? Off lah. Kalau nak on, double klik je. On. So dia akan activate energy equations. Kalau tak pakai, double klik balik. So dia off lah the energy equations. Alright. Discuss, adakah our simulation turbulence ataupun laminar? Okay, kalau turbulence, pilih choose any turbulence model. If laminar, you can choose laminar. Alright. Okay, itu je yang biasa kita guna lah. Yang lain tu special lah, macam combustion, semua tu boleh tengok kemudian lah. Alright, so habis dengan model. Kemudian material. In material, you have so many material. Okay, for example, if I click at fluid, okay, so dia keluarlah air. Okay, kalau saya nak tambah material lain, contohnya water, ada tak water? Sama ada you tukar sendiri dekat sini ataupun baca daripada database. Dua database ni, baca je. Baca from database. Pilih water. Mana water? Mana water? Water liquid. Water liquid. Save. Save to copy. So dia akan keluar lah. Okay, water liquid. Okay dah. Itu cuma kita nak adakan ni saja, bukan lagi kita nak assign. Okay, not yet assign. So assign water ada dekat cell zone condition. Right? Cell zone condition. Mana ni? Okay. Our cell zone condition is water kan? Pilih water. Okay, ni tukar lah ni. Contohnya pipe. Tak tukar pun tak apa. Okay. So you have our zone name pipe equal to the fluid, which is water liquid. Alright. Boundary condition, you have inlet, outlet and wall. Okay, wall tadi kita dah namakan, boleh ingat, we have bottom wall, left wall, right wall, top wall. So semua ini adalah wall lah. Okay, inlet we have name just now, which is velocity inlet kan, velocity inlet. Okay, so velocity magnitude yang kita nak masukkan berapa? Dia keluar kat sini lah. So velocity magnitude, we decided that berapa tadi? 2 meter per second. Masuk dah. 2 meter per second. 2 je lah. 2. Okay, apply. Close. Okay, and then outlet. Okay, outlet, pressure, gauge pressure is 0. That means our system in the apa ni, dekat atmosphere. Okay, atmosphere. So if your pipe in atmosphere, gauge pressure is equals to 0. So biarkan je lah. Apply. Okay, itu je yang kita kena buat untuk simulation, untuk setup boundary condition.
Yang ni semua ni bawah ni biar saja by default, okay. Next adalah initialize. Okay, initialize. Tekan initialize ni, maknanya kita nak bagi nilai awal, okay, initialize. Kemudian run, dia boleh run. Okay, iteration boleh pilih mana iteration dia. Let's say saya pilih 100 iteration. You can choose 100, 1000 or 2000, okay. It's up to you. Dia akan berhenti sendiri nanti. Okay, tekan calculate. So dia iterate lah sampai 100 iteration. Okay. Okay. Sudah siap, iteration calculation complete. Okay, dah siap. So masa untuk view result. Okay, so under result ni, kalau panjang sangat ni you boleh minimize. Result ni you have surface, graphic, plot, scene animation, reports. Okay, biasanya tengok grafik lah. Grafik ada mesh, contour, vector, path line, particle track. Contohnya kita ambil vector. Okay, klik vector, contours. Okay, sebelah sini fill, ini boleh biar je dulu. Okay, yang penting kat sini, contour of apa yang kita nak tengok. If you want to see, saya kecilkan sikit. Macam nak kecilkan ni. Sekejap Ish. Okay, saya kecilkan. Lari dah pula. Okay. Alright. So nak view contour. Mana saya punya ni lari dah console. Oh, tak apa lah. Dah. Okay. So nak view contour, pergi dekat contour. Mana tadi? Ni. Result, contour. Double klik. Pressure. Kalau saya nak view pressure, display saja. Tapi kita nak display kat mana? Bottom wall, inlet pipe, left wall, outer pipe ataupun kat mana? Kita nak view semua. Pilihlah semua. Right click tekan. Dan display lah. Okay, ni keluar lah. So this is your pressure. Static pressure unit Pascal. Right? Kalau saya nak view dekat inlet saja, buang yang lain tu. Pilih inlet je. Inlet display. So dia keluar dekat inlet je lah. Right? Saya nak view dekat wall saja, tekan top, right, left, bottom. Okay. Display. So dia keluar. Inilah. Right. So kat sini dia keluar minimum maximum 0.3 Pascal adalah maximum pressure. Okay. If you want to view let's say velocity, boleh ke? Tak boleh lah. Dekat velocity pada wall adalah 0. Right. If you want to view apa lagi? Adalah pressure, velocity. Velocity kita boleh view pada outlet je. Let's say we want to view velocity at outlet. So adalah velocity dekat. Right. Okay. So setakat tu yang sesimpel je saya boleh tunjuk untuk
how to simulate flow dekat pipe. Okay. Okay, boleh tutup ataupun boleh save. Okay. Kalau save tak perlu save pada Fluent ataupun Mesh ataupun zaman juga. You boleh save terus dekat sini. Okay. Save on the workbench. Okay. Okay. Sebenarnya untuk view result, boleh juga view result pakai tab number 6 ni, cell number 6 ni. Tapi sama je, saya tak suka sangat pakai. Kalau pakai boleh. Dipanggil CFD post lah, CFD post. Starting CFD post. Okay, so kat sini boleh view juga. For example, we want to view di kat sini we have location counter. Ini semua GUI ni just very friendly lah, user friendly. So boleh klik je. Let's say kita tengok counter, klik je counter. Okay. So location, pilih location mana kita nak tengok. Let's say bottom wall. You want to see pressure, apply je. So dia akan keluar lah, pressure. Kalau kita nak tengok inlet, view dia keluar inlet lah. Right. So sama ya macam yang tadi. Okay, you can view velocity and so on and so forth lah. Right. Okay. Okay, untuk petang nanti saya nak buat tutorial, buat exercise yang ini. Dekat Ulearn, saya ada letak satu exercise. Atau saya tunjuk sekejap dalam sejam. Petang ni kita buat lah. Petang ni boleh buat. Workshop 1A, 1B dan 1C. Alright. Okay, 1B dan 1C. For example, 1A ni. Okay, dia workshop ni dia step by step lah. Okay, step by step. For example, we will simulate the flow of water through a mixing tea at two different inlet temperature. We wish to determine the features of the resultant temperature distribution. For example, saya ada T ni, right? And then we have inlet dekat sini, and then we have inlet dekat sini, right? And then outlet dekat atas lah, right? So we need to know how well do the fluid mix and what's are the pressure drop, right? So introduction. So this workshop, kalau you ada experience yang sikit ataupun tak ada experience langsung di zaman dulu pun boleh pakai workshop. Right, ini pakai ASIS 14, okay, ASIS 14, tapi saya boleh juga gunakan untuk ASIS 2022 ataupun 19 lah. Mana tadi hilang? Mana? Hilang pula. Ni. Kan? Okay. Alright. Saya pergi go through sekejap .
Okay, project startup dalam kes ini dia guna geometri, okay? Dia tarik geometri. Tapi saya nak you tarik teruslah complete set. Okay, sebab apa lagi mudah. Okay, dalam kes tu dia tarik geometri one by one. Contohnya dia tarik geometri. Ni, dia tarik geometri. Kemudian bila nak mesh tu dia tarik mesh. Dia tarik mesh. Tapi disambung lah. Disambung. Bila nak buat fluent dia tarik fluent. Ni. Tarik ni. Okay. So sama je. Geometri, mesh, setup, solution. Sama dengan ini. Okay. Tapi saya cadangkan you ambil terus yang complete set lah. Senang. Tak perlu tarik banyak kali. Dan our workspace pun adalah serabut sangat. Nanti banyak sangat dia punya collection. Okay. Contohnya saya guna yang ni lah. Mixing T. Mixing T. Right. Mixing T. Okay. Start, tarik mixing T. Tukar unit set to inch. Okay. Set to inch. Tapi saya dah bagi assign for each student kena buat lain-lain dimension. For example, kalau you pergi dekat course ni, dalam exercise ni, alright, under exercise. Okay, saya dah bagi ikut student, pelajar, diameter, length, diameter 1, diameter 2, length 1, length 2, velocity 2, velocity 1, okay. Temperature 1, temperature 2 based on this value. Alright, based on this value. Okay, for example, Pavitiran, so your length 1 is equal to the 330 mm. Length 2 is 350, L3 is 530, okay. Diameter is 110, diameter 2 is 106, and so on and so forth. Alright. So the task you need to generate grid for element number 200,000 to 300,000 element, and then you need to report maximum skewness and minimum orthogonality. Right? Show contour of velocity and temperature. Report maximum temperature and velocity. Ini saya tunjuk. Okay, task tu kenalah diisi dalam sini untuk exercise. Ni template ni. Dia kat template ni. Right. Okay, so dekat sini you can add lah. Contohnya ada student lain kan, your name. Contohnya saya tambah student 1. Put your name here lah, student 1. Ataupun you can macam ni. Contohnya geometri, letak gambar geometri. Meshing, mesti counter temperature counter. For example, kalau saya dah buat tadi yang pipe tu, kalau yang pipe tu kan, saya ambil ada design modular, geometri, okay. Screenshot je. You just screenshot. Screenshot, letak dekat Excel tu lah tadi. Letak kat sini. You paste kat sini. Okay, paste kat sini. Right. Kemudian meshing, pergi dekat meshing. Paste je. Copy. Paste. Okay. Meshing. Okay.
Tak dekat sini. Alright. Velocity counter. Nanti saya tadi tak ada velocity counter lah. Tapi for your case, kena buat pressure counter lah. Saya punya ada pressure counter. Contohnya pressure counter mana tadi? Ini kan counter pressure display. Okay, display. Screenshot saja letak di sini. Sekali dengan yang tepi ni. Sekali dengan tepi ni. Legend dia. Okay. Legend dia letak dekat sini. Okay. Okay. Right. Okay. Okay. So maximum velocity bacalah. Contohnya saya ni pressure kan. Pressure. Contoh maximum pressure is berapa? Baca saja dekat legend tu. Mana? Ini 0.32 Pascal. Masukkan dalam ni 0.32 Pascal. Right? Maximum temperature bersamalah, letak counter untuk pressure. Yang ni saya lupa. Lima number refer balik into your mesh. Mesh number you have element 80. Element number 80. Skewness tadi berapa? Skewness 1 okonometer. Skewness adalah 1.3 E negatif 10. 1.3 E negatif 10. Orthogonality 1. Alright. So buat ini je lah. Masukkan dalam template ini. So for each student lah. For each student. Right. Jadi boleh copy. Ini university lah. Okay. Boleh copy template ni. Letak dekat macam Excel. Copy je. Letak kat sebelah. Contohnya saya right click. Copy. Duplicate. Duplicate. Okay. Student 1. Student 1. Okay, nama lah. Write your name lah. Okay. Student 1. Tak boleh. Kena buat. Student 2. Student 2. Okay. Yeah. So fill in your numbers here. Okay. Based on this workshop lah. Workbench. Okay. Mana tadi? Okay, so you need to start with a design modular. Lukis je, lukis macam biasa. Dia tunjuk step by step kat sini. Okay. Kalau saya boleh tolong, boleh sesama kita buat ni, boleh buat sama-sama. Kita mungkin stop dekat pukul 12 tengah hari nanti. Okay, so this is your mixing tea. Okay, you open, ini saya tutup dulu tutup. Okay, tutup. Kalau ada soalan boleh tanya. Petang ni saya tak buat kelas lah. Siapkan exercise ni. So under geometry. Doktor. Okay, ya. Saya nak tanya. Soalan ni. Saya nak upload yang file tu. Saya dah buat setup dah. Lepas tu saya kena buat apa? Yang mana ni? Yang kat mana? Yang NC student tu. Okay.
Saya dah tekan setup semua dah Okay. siap. Lepas tu saya buat apa? Dah install ke belum? Dia kata dah. Dah install? Dah set up lah? Dah boleh buka? Saya tak tahu apa yang, lepas tu kena apa. Sekarang ni stage mana lah? Tengok jap. Sekarang ni stage mana dah? Ada Apa maksud dia? dia setup tu kat mana? Yang dalam file lepas download tu. Lepas download, setup, right click install lah. Boleh? Atau boleh share screen ke saya tengok? Yep. Dia yang ni patutnya dah ada. Tu macam belum habis lagi tu. Tak, ni dah habis. Saya tekan balik ni. Tengah balik. Ini baru install lah? Tadi Itu yang ni dah habis tadi. Lepas tu saya tak tahu nak lepas buat tu, apa. dia tengah install ni. Tengah install. Dia tengah install ni. Tu estimate time remaining 22%, 51%. Sekejap Yang lain boleh proceed buat exercise tu kalau yang dah install. Dia step by step dia. Ini estimated time remaining ni dia masih lagi install. Okay. Nah, lepas ni saya tak tahu kena buat apa. Exit lah. Exit je. Exit. Lepas tu saya kena buat apa dah ke? Lepas tu pergi dekat Windows, type Workbench, buka. Windows Workpage. Pergi dekat search button bawah kiri tu. Workpage 2021 tu doktor. Ada keluar tak? Network. Ingatkan dia punya tu nama sama dengan ANSYS juga, aku tak jumpa. Tak. Dia Workbench. Workbench. Ada jumpa? Ada keluar? Dia tengah loading kejap. Ya dah okey ke? Dah boleh install Dia akan keluar ni je lah doktor. Betul ni. Betul. Pergi kat Fluent tarik lah. Nanti boleh buat new kat sini je lah. Betul. Sama. Dah berjaya install dah ni. Masa doktor? Okey, sama. Okey, saya tunjuk sikit. Okey. So boleh mula. Boleh mula buat exercise. Saya tunjuk jugalah. So saya pangkah balik. Kita start from zero lah. Assume ni tak ada lah. Contohnya saya patah balik. Delete. Ni delete je.
Okay, kalau dah install, okay, if you have installed this, right, tarik fluid flow fluid ni, okay, nanti saya akan bagi record. Tarik fluid flow fluid ni, okay, ke sini. Okay, ini jangan hirau lah, ini yang projek yang lama, yang tadi yang pipe ni, dia tak ada kena-mengena. Ini yang projek baru, okay. Contohnya saya tulis exercise 1. Contohnya nama, tulis je. Right. So start dengan geometri. Siapa tadi? Immanuel Irfan. So jangan lupa tukar. Immanuel Irfan, you tukar tools option ni yang baru install, tool option dekat geometry import ni. Geometry import itu tukar daripada space claim kepada design modular. Space claim to design modular. Okay, Doktor. Okay, dah boleh start. Right. So under geometry, right click. Ya, saya nak adjust Windows ni. Oh. Okay. Right. So, tengah buka. Kita tengah buka. Software ni kena buat. Lecture je nanti dia tak ni lah. Tak apa. Mencapai objektif. Okay. Bila kita buka geometry, dia akan keluar Windows Design Modular ini. Alright. Okay. So, pergi kepada slide nombor, saya rasa saya ada jam kan. Set units. Okay, set units. So, to set units, go to units. Since our problem is in mm, okay, mm, tapi saya tunjuk je lah. Inci, kalau tulis mm, ditukar pada mm. Atau inci. Okay, inci or mm. Since our problem exercise is based on mm, so you tukar pada mm lah. Right? Tapi untuk workshop ni saya just tiru je. Nanti you follow the Z dimension lah dekat exercise. Okay, tukar pada inci. Right, next. Planning, sketch, 2D entities, 3D geometry, architect, plane modeling operations. Okay, tak apa. Create a sketch. Okay, in the tree outline, select XY plane. Okay, select XY plane. Select XY plane. Kemudian klik sketching. Okay, klik sketching. Sketching. Right. Kemudian draw. Okay, draw. Ini. Lepas tu make a circle. Okay, buat circle. Circle ini kan. Circle. Okay, buat circle. Jangan risau tentang dia punya dimension. Klik je dekat luar. Okay, itu. Okay, kemudian barulah kita buat dimension. Tekan general. Under dimension. General. General. Okay. So dimension kita adalah 4 inci. Okay, 4 inci.
For your case, you must follow your case lah, your individual assignment, individual task. Right. So for example, for inci saya tulis lah 4. Okay. Right. Lepas tu create the second sketch. Okay, click the ISO ball. Click the ISO ball. Okay, we can see that larger circle must be created on ZX plane. On the ZX plane. Okay, change the active plane to the ZX using the drop down menu. Okay, tukar ni kepada ZX lah. Right. Lepas tu buat satu lagi circle, sketch the second sketch. Okay, select draw toolbox, select circle tools, circle, draw, circle, buat balik circle. Kali ini 6 inci. Okay, this time dimension general 6 inci. Okay, 6 inci. Okay. Lepas tu buat apa? Balik kepada modeling. Okay, go back to modeling. You can see you have 2 sketch now. Sketch 1 and sketch 2. Okay, for sketch 1, right click, always show sketch. Alright. Then select isometric view. Okay, mana tak ada? Ini pun always, okay, you have to circle lah, right? Then we need to add a modeling features. Okay, click on sketch 1. Okay, click on sketch 1. Okay, click sketch 1. Select extrude feature from create menu. Okay, select extrude features. Mana? From create menu. Create. Select extrude. Create sini extrude. Okay. Right. Okay. So how much is this? In the details view, set the extrusion depth to 14.75. Sini. 14.75 inci. Okay, that is my case lah. But for individual case, you must follow assignment given lah, right? 14.75. Kemudian klik generate. Okay, klik generate. Generate kat atas ni, klik generate. Okay, siap. Satu bahagian. Kemudian we will create the longer section by extruding the second sketch. Okay, click on second sketch. Click second sketch. Select extrude. Sama je tadi punya step. Select extrude. And then select direction, both symmetric. Both symmetric. Direction, both symmetric. Okay, direction adalah 14 inci. And then click generate. Okay, sudah siap satu geometri. Okay, yang bawah ni cuma GUI je lah. Okay, boleh buat. Ini just nak view, nak pusing. Okay, boleh tengok lah. Selepas after this slide. Okay.
Boleh situ. Okay, you copy ni. Ni snipping tools ni. Copy yang ini. Screenshot. Copy pula. Screenshot. Letak dalam template yang saya bagi ni. Contohnya saya kat sini. Tak je. Susah kan? Tak je. Okay, tak je. Alright. Siap satunya tu. Okay. Okay, dah siap untuk design modular. Boleh tutup kan ni. Buka pula workshop 1B. Machine. Okay. Ini introduction je. Okay. Boleh terus jump ke default ni. Okay. Slide nombor 7. Ini boleh minimize. Okay, yang design modular ni boleh minimize. Buka machine. Okay, buka machine. Namanya nak buka. Kalau ada soalan petang ni boleh tanya saya lah. Saya ada je kat sini. Boleh tanya. Saya lupa letak nombor telefon. Phone number. Kita tak tunggu dia keluar lah. Kita tunggu dia tak keluar. Okay, this is my phone number. Kalau ada soalan, tanya. Okay. Right. Okay. Apa tadi? Yeah. Okay, this is when you open the mesh, dia akan keluar macam ni lah. Saya nak besarkan ni. Okay. Right. So go to, I think, slide number 7 before. Okay. So first you just generate the default mesh. Okay. Right click. Cara dia. Set default in the detail of mesh panels, expand default. Ini tak ada. Ini version lama. Jangan risau. Relevant center ni version lama. Version yang baru dia tak ada dah. This no more relevant center. Okay. It's okay. Cuma you pergi dekat right click, terus generate mesh. Okay, right click, generate mesh. Kat sini, generate mesh.
Okay, so you can generate mesh same as this picture. Alright. And then we do the name selection. Okay, kalau ingat, our next step is name selection. Okay, add name selection. From the top toolbar, select the face selection filter. Okay. Ini kan, ini select je, right click, create name selection. Okay, apa name dia? Inlet Z. Okay, letak nama inlet Z. Kat situ pula. Depan. Salah pilih sini. Sini. Inlet Z. Inlet Z. Okay. Next dekat atas. Okay, next dekat atas. Atas adalah outlet Y. Create name selection. Outlet Y. Okay, kemudian kat bawah, I think inlet Y lah. This one is inlet Y. Inlet Y. Okay, sama dengan gambar ni. Gambar ni. Sama. Okay, boleh check betul ke kita punya nama ni? Klik kat sini. Inlet Z, outlet Y, inlet Y. Okay, betul. Review. Okay, dah habis. Okay. Yang bawah-bawah ni, nak buat tak apa, tak nak buat pun tak apa. Saya bagi option ni lah. Nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Okay, dah. Dari sini je. Selepas review tu tak ada. Sini. Okay. Check kita punya mesh berapa. Tekan mesh. Semak mesh kita ada berapa. 12,000. 12,000 tak cukup. Saya nak 200 hingga 300,000. Tukar dekat elemen number. Tukar. Sekarang ni 0.04. 4i negatif 2. Tukarlah 2i negatif 2. Okay. Generate. Pastikan our mesh in between 200,000 to 300,000. Itu just requirement lah from exercise. Tapi apa tak ada pun. 16,000 tak cukup. Kecilkan lagi. 01. Okay. Generate. Namanya. Tapi based on your laptop punya requirement saya tak fix sangat 200,000 tu. Tapi janganlah rendah sangat. Tapi kalau laptop yang tak yang low spec dia tak boleh nak run nanti.
Ni pun macam dah hang ni. Stop lah. Stop lah. Okay. Buatlah berapa yang boleh. Contohnya satu lah. Ni pun tak gerak. Boleh. Okay, dah siap. Berapa ni? 78,000. Boleh dah. Buat more than 50,000 lah. More than 50,000 element number. Okay. So, screenshot ni. Letak dekat sini. Letak dekat sini. Letak dekat sini. Okay. Paste saja. Okay, letak sini. Element number boleh check lah dekat machine tadi. How much is 78786. 78786. Maximum skewness adalah maximum skewness. Under sizing, under sizing, high sizing pula. Under quality, mesh metric, pilih skewness. Pilih skewness. Kemudian maksimum dia adalah 0.78. 0.78. Orthogonality ambil yang minimum 0.2. okey dah. 0.2. 0.2. Dia mestilah less than 0.95. Ini mesti dah besar daripada 0.01. Okey. Kemudian dah siap meshing. Dah siap meshing. Boleh minimize lah. Minimizekan dia. Minimize. Mesh ni masih lagi tanda kilat kuning tu. Right click. Update. Okay, update. Okay. Kemudian pergi setup. Pergi setup untuk masuk pada Fluent. So, ini dah siap. Meshing. Meshing dah settle. Dah settle. Kemudian kita pergi pada workshop 1C. Okay. Right. Okay, ini boleh skip. Terus saja ke ini. Change unit of temperature. Kalau baca satu-satu pun tak apa, tak ada masalah.
Mana ni? Okey. Okey. Dia belum siap lagi ni. Dia belum siap loading. Kenapa dia ke bawah ni? Konsol ni sepatutnya kat bawah. Dia lari ya. Ha, itu. Okey, dah keluar. Oh, model. Alright. So macam saya cakap, start with tengok balik itu. Okay. Check units. Okay, check units. Pergi dekat general, unit, change temperature to Celsius. Tak change pun tak apa. Nanti tukarlah sendiri kan. Celsius ke to Kelvin. Ini nak mudahkan kerja. Temperature kepada Celsius. Okay. Kemudian activate model. Model viscous. Energy on. Okay, model. Energy on kan. Okay. Kemudian viscous pilih K epsilon realizable. Okay? K epsilon realizable. K epsilon realizable. Okay? Ini antara turbulence model lah. Kalau dia ambil subjek advanced fluid mechanics you kena belajar. Tapi kita subjek CAE je. You kena tahulah. Adanya K epsilon dan realizable. Kalau pilih yang lain boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Pilih je apa-apa. Dia tak ketika sangat ni. Pilih je apa-apa. Tapi nak follow workshop ni, K epsilon realizable. Okay, tekan OK. Next, define new material. Click fluent data in material. Click create or edit. In material. Click create or edit. Bawah ni. Okay. Kemudian bisa buat apa? Select water from fluent database ni. From fluent database. Select water liquid kan. Kemudian copy then close. Copy then close. Okay, close. So kita adalah water liquid. Alright. Kemudian cell zone condition. In cell zone condition. Mana cell zone condition? Ini cell zone condition. Change material name to double click on zone called fluid. Kita tak ada. Dia ada solid tak apa. Mungkin kita salah nama tadi dekat design model. Klik je. Okay.
Okay, ini tukarlah, nak tukar boleh, tak tukar pun tak apa. Duit, pilih water liquid, pilih water liquid, klik apply. Okay, close. Alright, then in boundary condition, dah siap dah ini. Boundary condition, klik level. Okay, ini boundary condition. Double click the zone called inlet Y. Mana inlet Y? Ni inlet Y. Double click. And set the following under momentum tab. Set temperature under thermal tab. Okay. So double click. So under momentum, you have thermal. Thermal ni ada sebab kita on tadi, kita on energy equation. So under momentum, you set velocity magnitude berapa ni? 5. Okay. Follow your task lah, exercise. 5. Hydraulic. Yang ini you need to change to intensity and hydraulic diameter. Tak tukar pun tak apa. Kalau nak tukar pun boleh. Yang ini. 5 hydraulic diameter adalah 0.1. Right. And then thermal, we have 10 degrees C. 10 degrees C. Kalau you tak tukar unit tadi, kat sini adalah Kelvin lah. So, kena manually edit lah. So, 10 degrees C is equals to 283 Kelvin. Klik, apply. Apply. Dah close. Okay. Okay, buat untuk yang apa, inlet lain. We have inlet Z. We have inlet Z. Velocity magnitude is 3. Intensity and hydraulic diameter is 5 and 0.1. Temperature is 90. Okay, apply, close. Next, zone call outlet. Outlet ke bawah? Kat sini. So here is outlet. Okay, so for the outlet, gauge pressure is 0. Okay, yang lain-lain, backflow, ada hydraulic meter, bukan ni saja. Turbulent intensity 5, hydraulic meter 0.1. Okay. Alright, kemudian thermal adalah 30 degree. Apply, close. Right. Okay, dah siap yang itu. So we have solution method. Okay, under solution method. Yang ini boleh pilih ataupun you set just default. Okay, you can select this one or you want to select default. It's no problem lah. Okay, for example, accept default option for gradient method. Gradient ni default. Select second order for pressure. Okay, the second order lah. Third order MUSCL for other quantity. Third order MUSCL. Third order MUSCL. Third order equal third order. Right. This is referred to your order of accuracy lah. Okay, kemudian in monitor, okay,
press create. Press create. In monitor, press create for Windows. Mana? Sebab ni version lain saya control. Bukan. Monitor. Schedule plot create. Okay. Report plots. Bukan. Schedule. Monitor. Definition. Okay, new. Disuruh pilih apa? P inlet kan? P inlet. Bukan. Ini monitor, press create for surface monitor. Surface monitor. New, surface. P inlet Y ada. Contohnya kita nak dapatkan pressure. Pressure. Tak ada lah. Okay. Kalau tak buat tak apa ni. Tak buat. Report plots. Kan. Report definition. Ya. Control, report definition. Mana pressure ya? Pressure. Ada pressure. Apa pressure tak? Oh, name area which area which average ini area which average. Okay, pilihlah nak tengok apa. Plot in Windows 2. Mana Windows 2? Plot in Windows 2. Print to console. Plot in Windows 2. Tak payah, tak apa. Pilih pressure dah pilih kan? Kan? Okay. Kat inlet. P inlet Y. P inlet Y. P inlet Y. Nama dia tukar P inlet Y. Okay, pada inlet Y lah. Inlet Y. Okay. Kan okay. Right? Terus. Lain sikit dia punya ni sebab ni version 14. In monitor, sama juga. Press create for P inlet Z. Plot Windows 2. Kat sini. Mana tadi? Report definition. New. Area which. Area. Okay. Pilih pressure P inlet Z. Di sini P inlet Z. Okay. Boleh print to console, tak apa, boleh. Kemudian inlet Z lah. Right? Okay. Terus. Right? Kemudian satu lagi. New surface area which area surface monitor. Surface monitor ada tak? Vertex maximum. Pilih vertex maximum. Mana vertex maximum? Vertex maximum. Ini vertex maximum. Pilih temperature. Nama dia adalah Tmax outlet. Tmax outlet. Okay. Plot in Windows, select temperature. Okay, select temperature. Okay. Location, temperature, outlet. Alright. Okay.
Terus. Okay, so under report ni kita ada 3 lah. P max outlet, P inlet Z, P inlet Y. Okay. Okay, next adalah initialization. Ini dekat initialization mana? Sini. Okay, initialize ni. Alright. Okay, then run calculation. Okay, tekan run calculation. Iteration is 200. Iteration ini, iteration is 200. Okay, kemudian klik calculate. Klik calculate. Okay, dah ada. Okay, dah habis. Right. So tunggulah dia iterate sampai 200. Until 200. Okay, tunggu sampai 200 lah. Okay, boleh buat lah. Pastikan isi nama dan detail lah. Right. Okay, katakan saja capai 200. You kena tunggu sampai 200. Ini lambat lah. Okay, stop lah. Stop. Katakan saja capai 200. Okay. So apa yang kita plot tadi adalah yang standardnya adalah we have the standard one which is continuity, x velocity, y velocity, z velocity dan energy k epsilon semua ni lah. Okay. P inlet z ni yang kita define tadi. Okay, masa dekat ini P inlet z. Right. So P inlet y pun kita dah plot, P inlet z pun kita dah plot. Okay, T max outlet pun kita dah plot berdasarkan report definition yang kita buat tadi. Kalau kita tak buat ni tadi, tak keluar lah yang ni. Itu kena buat asing lah. Kalau kita dah plot, adalah. Okay, soalan seterusnya adalah saya nak view apa? Temperature kan? View temperature. Mana? Pergi dekat grafik under counter ni. Right? View temperature. Display. Dekat wall solid semua lah. Okay. Display.
Okay, temperature. Macam mana nak zoom? Rasanya ni macam ni. Untuk version baru ni, dia pelik sikit lah butang dia. Mana zoom lah? Cari lah mana zoom. Pointer, compose, physics, domain, result, parallel view. Sekejap. Biasa boleh right click je. Ini untuk rotate. Ni, okay. Ni. Dekatkan dia sikit. Dekatkan dia. Right. Okay. Dah sini. Main-main kat dia. Tidak lah. Zoom je lah. Zoom pula apa ni, screenshot ni. Buat je cantik lah screenshot ni. Maximum temperature dia dah 9.91. Kalau tak nampak, boleh refer kepada sini. Display. Kat sini. 99. 99.1. 99.1. So, letaklah dekat sini. Temperature. Okay. Yang itu tak boleh velocity lah, tak pressure lah, tukar. Yang ni tukar jadi pressure lah, tukar pressure. Sebab velocity 0 nanti. Pressure. Okay. Max temperature adalah 99.1. 99.1. 99. Right. Kemudian pressure, velocity tak nampak rasanya. Nampak. Boleh lah. Velocity atau pressure. Velocity adalah 8.011. 8.0. Okay. 0.11 meter per second. Alright. Kalau dia salah. Okay. Screenshot lah ni. Boleh. Okay. Sikit kan. Okay. Okay. Right. Saya set balik. Temperature. Display. Select ni semua. Display. Alright. Okay. Letak kat sini. Okay. Right.
So saya nak buat macam ni lah, simple je sebagai feedback supaya saya nak you all buat lah tutorial tu supaya dapat gambar yang sama. Okay, so seterusnya yang selepas-lepas ni tak ada apa. Okay, kalau you nak go through bagus juga for your own understanding. Okay, sebenarnya just view je lah, view result. Okay, ada soalan tak? Tekan ni. So harap dah boleh siapkan exercise tu hari ni sebelum pukul 5 sebab hari Khamis kita akan buat exercise lain pula untuk external flow. So kalau delay nanti takut sempat. At least you have some idea lah tang tu kat mana kan, solver tu kat mana. So easy lah for us to understand for next class. Okay, ada soalan? Assignment buat macam dalam yang Excel tu. Assignment bukan, assignment lain. Itu bukan assignment lagi. Itu exercise je lah. Just try your own lah. Assignment nanti sebagi hari Khamis. Buat dalam Assignment. bentuk exercise tu. Assignment kena buat proper, kena ada report semua. Kena ada word lah. Okay? Okay? Submit di. Ha? Submit nanti kat mana exercise? Exercise letak dekat tu je. Letak dekat Excel tu je. Yang saya bagi tu. Tekan link tu. Kemudian terus direct kepada Excel tu. Mana? Link dekat note. Dekat Ulearn. Link dekat Ulearn. Klik je. Dia akan direct lah. Terus pergi ke ni. Panggil apa ni Excel ni. Okay, terima kasih. Ada soalan lagi? Okay, petang ni saya akan on Webex kalau ada soalan. Kalau tak ada, tak apa, boleh buat sendiri lah. Kalau ada soalan, boleh share. Boleh share screen masa petang ni. Okay, tapi petang ni tak ada lecture lah. Okay, for your exercise je. Okay, kalau tak ada soalan, kita jumpa hari Khamis lah pagi. So kalau nak jumpa, kalau nak show screen petang ni, saya ada je. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Petang ni dan hari. Terima kasih. Recording ni saya letak dekat Ulearn. Sama